हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मीही खूप छान. आज मी तुमच्याबरोबर एक स्टोरी शेअर करणार आहे. ती आहे रिलेटेड आपल्या एन्व्हायरमेंटल विषयी. ती ॲक्च्युली लिहिलेली आहे माझ्या पोरीनी आणि तिने PPT फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केली आहे त्याला छानपैकी. पण मी त्याचं स्क्रीनशॉट आणि हे करून मी तुम्हाला स्टोरी आता ती दाखवणार आहे. होप्स तुम्हाला आवडेल आणि आवडली तर नक्की कमेंट करा प्लीज, कारण त्याच्यात तिची मेहनत आहे आणि आयडिया आहे. तिच्या स्कूलमध्ये तर फार आवडलेली, तर मी आज तुमच्याबरोबर ती शेअर करणार आहे. बघा, तुम्ही आवडले तर कमेंट करा, लाईक करा आणि शेअर करा. खरंच हे आपल्यासाठी खूप गरजेचं आहे, एन्व्हायरमेंटल विषय माहिती होणं किंवा मराईन लाईफ विषय माहिती होणं. सो प्लीज डू वॉच द व्हिडिओ टिल एंड. स्टोरी एन्जॉय करा आणि शेअर करा, लाईक करा आणि नवीन असाल तर काय करायचं आहे, सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकन हिट करायचं आहे. चला तर पाहूया द स्टोरी. Now let's see a story and hear it. A story about nature is our future. Isn't it interesting topic? Characters: crown starfish, leafy sea dragon. Now let's see what they both discussed. They were good friends. Hey star, dear, have you have beautiful crown look? Thank you, dear, but do you know it will be not there for a long time? Why are you saying this? Can't you see the humans who are polluting our sea and also land? Yeah, I also don't understand why they do so. Actually, they have smart and amazing brain to develop. You're absolutely right. Because of their mistakes, they have already polluted land and now they are polluting water. Why can't they think about saving our nature? They already facing many health issues because of their mistakes. That's why I want to say by throwing wastage. Now it will be our turn. Or what? Then what? They should understand that we should save and protect our nature. Then our future will be also safe. Oh God, hope so. They should click it very soon, fast, so that our future will be very safe. Yeah, that's right. Ecosystem of sea. Marine ecosystems. Marine waters cover 2/3 of the Earth's surface, making them very important to the health of both aquatic and terrestrial environments. Phytoplankton perform about 40% of all photosynthesis that occurs on the planet and are very important to the food chain. Deeper down in the ocean, where there is no light from the sun, lots of naturally occurring minerals exist, including silver, gold, copper, manganese, cobalt, and zinc. How you can help the ocean? Use fewer plastic products, clean the beach, save water, use eco-friendly products, eat sustainable. So we can contribute it from our side, so this creatures will not get harmed. Use fewer plastic products because plastics can harm marine life by consumption, entanglement, and habitat destruction. Moral: prevent pollution, preserve nature. Narrated by Verenkar. Thank you. काय मग, आवडली ना स्टोरी? नक्कीच आवडली असणार तुम्हाला. काहीतरी ही स्टोरी आपल्याला एक मेसेज देऊन जाते. माझी मुलगी आहे 7th पण खरंच ही लास्ट इयरची स्टोरी आहे. 6th असताना तिने नरेट केलेली आणि ही लिहिलेली माझ्याबरोबर बसून. आम्ही कधी बीचवर जातो किंवा असं जातो तेव्हाही तिला असं वाटतं किती कचरा आहे, किती काय आहे, का अशी लोकं करतात. म्हणजे लोकांचा तो स्वभाव असतो. आपण स्वभावाला कोणाचा चेंज नाही करू शकत. हां, आपण एक सांगू शकतो माणसांना की असं करू नका. तर तो हा एक स्मॉल मेसेज आहे स्टोरी थ्रू. होप्स तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि प्लीज आवडलं तर कमेंट करा. कमेंट करायला कंजूसी करू नका. बरेच जण कमेंट करायला कंजूसी करतात, तर प्लीज असं करू नका, कारण मेहनत आहे. तिला ॲप्रिसिएशन मिळेल त्याच्यामुळे. सो प्लीज पाहिली तर थँक्यू आणि लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा
अँड खरंच थँक्यू तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. थँक्यू सो मच.